To the evening news, I am Olubumi Ajiboye Agbola. Part of its relentless efforts to rekindle the collective hopes of the citizens, Osun State government has partnered Nigerian Air Force to build Africa's first and largest aviation city in Ido-Osun. This is even as Osun Governor Mr. Adegboyega Oyetola handed over the runway and airport corridor for the commencement of the construction phase of the project. The Chief of Air Staff, Mr. Air Marshal Oladayo Amao, who led the Nigerian Air Force delegation to Osun State, lauded Governor Oyetola for what he described as a major milestone in the history of the state, describing the partnership as another developmental stride in the state. According to him, the aviation city is equal to the relocation of the Research and Development Center of the Force from Kaduna to Osogbo in 2021, in addition to the existing Nigerian Air Force Institute of Safety and a Special Operation Force Group at Ipetu-Jesha. Air Marshal Amao, who was represented by the Principal Director, Air Force Research and Development Center, Air Vice Marshal Moses Onilede, stated that the project would include an aircraft manufacturing plant, a maintenance repair organization, and an unmanned area vehicle production center, among others. During the handing over of the official documents of the runway and airport corridor to the Chief of Air Staff, Governor Oyetola noted that his administration has taken the bull by its horns to ensure the state keeps the dream of having an airport in Osun alive. He added that the handover ceremony was a testament to the beginning of another mutually beneficial relationship with the Nigerian Air Force to speed up the construction and accelerate the completion of the airport. Meanwhile, Osun State government has flagged off the 16th edition of the Food Support Scheme aimed at meeting the needs of the vulnerable citizens and bringing succor to the less privileged in the society. The government reiterated its commitment to ensuring the continuation of the scheme as long as the incumbent governor, Mr. Adegboyega Oyetola, remains in power. Governor Oyetola disclosed that 500,000 households and vulnerable citizens and their dependents have benefited tremendously since the inception of the program last April. Flagging of the 16th edition of the Multipurpose Hall, Local Government Service Commission, the State Government Secretariat Abire Osogbo today, Governor Oyetola said his administration was irrevocably committed to ensuring the continuity of the initiative. Governor Oyetola emphasized the determination of the administration to revolutionize the economy, saying there are verifiable records to the fact that the administration has indelibly made its imprint in the sand of time towards the enthronement and sustainability of good governance in all the strata of the economy and human endeavors. Oyetola, who was represented by the Secretary to the State Government, Wole Oyebamiji, said the administration was not in any way deterred by the outcome of the election, as the implementation of the initiative was in fulfillment of the promises to make life meaningful and worthwhile for the citizens. Osun State government has declared tomorrow as public holiday to commemorate the first day of Muharram 1444 AH as public holiday for the commencement of the new Islamic calendar. This is contained in a release issued and signed by the State Commissioner for Special Duties and Supervising Commissioner for the Ministry of Home Affairs, Mr. Olalekan Badmus. Honorable Badmus urged the Muslim faithful and the entire people of Osun State to use the opportunity to offer more supplications for continued peace and progress of the state. The governor-elect of Osun State, Senator Ademola Adeleke, has reaffirmed its determination to run a people-centered administration through the implementation of programs and policies that will have direct bearing on the people. The governor-elect, who reaffirmed this at the inauguration of a 37-member transition committee to facilitate smooth transition of power, asked the members to think outside the box for innovative ideas on how best to hit the ground running by November
Senator Ademola Adeleke inaugurated a 37-member transition committee headed by Dr. Muyiwa Oladimeji and saddled with the responsibility of facilitating a smooth transition between the incumbents and the newly elected administration in the state. In his remarks at the event, Senator Adeleke, who assured Osun people that the PDP is blessed with members with requisite skills and determination to meet the desires of the people, tasked the committee members to fashion out innovative ideas on how best to hit the ground running by November. In his acceptance speech, Chairman of the Transition Committee, Dr. Oladimeji, appreciated the governor-elect for entrusting them with such a huge responsibility, saying that the committee is ready for the task ahead. Nigerian Girls Guide Association Chief Commissioner Deaconess Rhoda Olufumilola has reiterated that the main interest of the group is appropriately motivating and raising the girl child to be a responsible adult citizen. Deaconess Olufumilola said this at the opening ceremony of the Zone B Youth Camp of the Nigerian Girls Guide Association, held at the Scripture Union Camp of Glory, Agumbelewu area, Oshowo, Osun State. The opening ceremony had in attendance young ladies from the 9 states in the zone, such as Edo, Lagos, Kwara, Ekiti, Ogun, Ondo, Oyo, Delta, and the host state, Osun. With commissioners from the states in the zone with the theme Raising Dynamic Young Women as Leaders Through Capacity Building, while the 3-day event is expected to end tomorrow. In his goodwill message, Director from the Ministry of Youth and Sport, Mr. Osholale, admonished the girls to be attentive, also to show commitment and dedication to everything that will be learned for the objectives of the meeting. In their separate interviews with OSBC News, the Deputy Chief Commissioner Zone B, Dickens Thompson Kikelomo, National Public Relations Officer Mrs. Titilola Oluwatoyin, and the Zonal Youth Coordinator Ifeoluwa Akinpelu all emphasized the need to train the girl child even from the tender age. The opening ceremony featured different guide activities like flag parade, drama presentation, cultural display, among others. Kano State High Court has sentenced 2 persons to death by hanging over the murder of a minor, Hanifa Abubakar. Reports say the court sentenced Abdul Malik Abubakar Tanko and Ashimu Isiyaku to death by hanging for their principal role in the kidnapping and death of 5-year-old Hanifa Abubakar. Tanko, who was the prime suspect in the criminal charges, and Kashimu were found guilty of 4 charges bordering on kidnapping, attempted kidnapping, concealment, and criminal conspiracy, and convicted to death. However, the third defendant, Fatima Musa, who was only found guilty of attempted kidnapping and criminal conspiracy, was sentenced to 2 years imprisonment. Moving on to sport. Umar Sadiq has announced his retirement from boxing 2 years after suffering traumatic brain injury. According to reports, the former Team Nigeria pugilist suffered a brutal 12th round stoppage defeat by former world super middleweight title challenger Fedor Chudinov in Russia in September 2020, which led to his hospitalization after suffering a subdural hematoma. The 34-year-old survived the horrific ordeal and continued to box against the wishes of the British Board of Boxing Control, although he since hung up his gloves in order to punch his way into Hollywood. It was learned that Sadiq made his professional debut in 2017 and went on to win 11 of his 13 pro bouts, with his sole defeats coming at the hands of Zach Shelley and Chudinov. He claimed not to regret taking the short notice fight, despite his ill-fated clash with Chudinov essentially ushered him out of the ring. And moving on to the foreign scene. And that ends the evening news on OSBC TV. It was edited by Babatunde Bolatito. Good evening.
Nigerians, hello Nigerians, hello Nigeria. Hello Nigerians, now the program with Tanda Gidigba for OSBC TV on StarTime channel 113 and Free TV channel 502. Hello Nigerians, now the program where you now go watch and enjoy every Friday from 9 to 10 in the morning. Hello Nigeria, now the program where they talk about things where they share for this Obodo Naija, being politics, security, or being education, sports. Have been ahead where the presenter they talk Yoruba, Pidgin and Hausa, and the guests which shall be go sit down, put smile for everything where they through harm. Hello Nigerian, now your program, in our program, making a watch them and battle her. ìrìnrìnlẹ̀ ọ̀làmúwa fún yín ọ̀làwùmí ọ̀làníyì lórúkọ mi. mínísítà fẹ́tọ̀ ìrìnnà òfurufú lórílẹ̀‐èdè nàìjíríà sẹ́nẹ́tọ̀ adésìríkà ti sọ di mímọ̀ pé ìjọba àpapọ̀ ti fọwọ́ sí iléeṣẹ́ ètò ìrìnnà òfurufú míì lórílẹ̀‐èdè nàìjíríà. sẹ́nẹ́tọ̀ síríkà sọ bẹ́ẹ̀ lẹ́yìn ìpàdé ìgbìmọ̀ aláṣẹ àpapọ̀ ilẹ̀ yìí tó wáyé làbújá pẹ̀lú àfikún pé iléeṣẹ́ náà yóò bẹ̀rẹ̀ iṣẹ́ láìpẹ́ pẹ̀lú gbígbé ẹ̀rọ ọkọ̀ òfurufú lábẹ́lé kọ́wọ́jà iṣẹ́ rẹ̀ tó dé ẹkùn áfíríkà àtàwọn orílẹ̀-èdè àgbáyé gbìn. lára akitiyan ìjọba tí gómìnà adégbóyèga oyètọ́lá ń darí láti rí dájú pé àwọn èèyàn ìpínlẹ̀ yìí tún rí ìdánilójú nínú ìjọba tó ń darí ti fi ọwọ́ sí ìwé àdéhùn alájùmọ̀ṣe pẹ̀lú iléeṣẹ́ ológun òfurufú ilẹ̀ yìí láti ṣe àgbékalẹ̀ pápákọ̀ òfurufú ńlá kan sílùú ìdó ọ̀ṣun. gẹ́gẹ́ bí ìjọba ìpínlẹ̀ yìí ṣe wí, ìgbésẹ̀ yìí ní kò sẹ́yìn àti rí dájú pé ìpínlẹ̀ ọ̀ṣun ní pápákọ̀ òfurufú tiẹ̀. èyí ló mú kí ìjọba ìpínlẹ̀ ọ̀ṣun túbọ̀ ṣe akitiyan àti jẹ́ kí àfojúsùn náà wá sí ìmúṣẹ tí gómìnà adégbóyèga oyètọ́lá sì fa abala iṣẹ́ náà lé iléeṣẹ́ ológun òfurufú ilẹ̀ yìí lọ́wọ́ láti ṣe àkànṣe iṣẹ́ yìí. olórí àwọn ológun ojú òfurufú lórílẹ̀‐èdè nàìjíríà ọ̀gágun ọ̀làdáyọ̀ àmọ́ ló ṣáájú ikọ̀ náà wá sípínlẹ̀ ọ̀ṣun tó sì gbóṣùbà fún gómìnà oyètọ́lá fáṣeyọrí tó ti ṣe ní ìpínlẹ̀ yìí. bẹ́ẹ̀ ló ní ìdàgbàsókè míì tún ní ìgbésẹ̀ àjọṣepọ̀ náà jẹ́. gẹ́gẹ́ bó ṣe wí, lọ́dún 2021 ni wọ́n gbé ibùdó náà láti kaduna wá sí òṣogbo láti kún eléyìí tó ti wà nílùú ìpẹ̀tù ìjẹ̀ṣà nípínlẹ̀ yìí lọ́wọ́. ọ̀gágun àmọ́ ẹni tí ọ̀gá àgbà kan nílé iṣẹ́ ológun òfurufú ilẹ̀ yìí ọ̀gágun moses onílédè ṣojú fún ṣe lálàyé pé ọ̀kan ọ̀jọ̀kan ẹ̀ka ni yóò wà ní ibùdó náà nígbà tó ń kó àwọn àkọsílẹ̀ àti àwọn ìwé tó ní í ṣe pẹ̀lú iṣẹ́ náà lé olórí àwọn òṣìṣẹ́ lọ́fíìsì gómìnà lọ́wọ́. ìjọba tó ń darí ti gbé ìgbésẹ̀ akin láti lè jẹ́ kí àfojúsùn ní pápákọ̀ òfurufú nípínlẹ̀ ọ̀ṣun kó bá a lè jọ. ó ní àpẹẹrẹ ẹ̀rí máa jẹ́ mìnìṣó àti ìdàgbàsókè ohun ọ̀tun lètò náà jẹ́ fún ìpínlẹ̀ yìí. ìjọba ìpínlẹ̀ ọ̀ṣun ti ṣíde ètò ìpèsè oúnjẹ tẹnu oúnjẹ ọ̀fẹ́ fáwọn tí kò rọ́wọ́ rí láwùjọ. ìjọba tẹnumọ́ ìpinnu rẹ̀ láti má ṣe rẹ̀wẹ̀sì nínú ìpèsè oúnjẹ ọ̀fẹ́ fáwọn tí kò rọ́wọ́ rí láwùjọ náà níwọ̀n ìgbà tí gómìnà adégbóyèga oyètọ́lá bá sì wà lọ́fíìsì. gómìnà oyètọ́lá ní 500 ìdílé ló ti jẹ àǹfààní ètò náà láti ìgbà tó ti gbéra sọ lóṣù kẹrin ọdún tó kọjá. nígbà tó ṣíde ìṣíkẹrìndínlógún ètò ọ̀hún ní gbọ̀ngàn ìpàdé àjọ tó mójútó ọ̀rọ̀ àwọn ìjọba ìbílẹ̀ nínú sẹkítẹ́ríàtì ìjọba, gómìnà oyètọ́lá ní ìtẹ̀síwájú ètò náà jẹ́ ìjọba tó ń darí lógún. ó tẹnumọ́ ìpinnu ìjọba rẹ̀ láti mú àyípadà ọ̀tun bá ètò ọrọ̀ ajé ìpínlẹ̀ yìí pẹ̀lú àfikún pé
ìjọba tóun ń darí ti balẹ̀ tó sì ti lápá nídìí ìṣèjọba rere. Gómìnà Oyètọ́lá tí akọ̀wé ìjọba ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun ọmọọba Wọlé Oyèbáméjì ṣojú fún ní òun kò fààyè sílẹ̀ kí àbájáde ètò ìdìbò gómìnà ìpínlẹ̀ yìí tó wáyé láìpẹ́ yìí pàkúta sí ṣíṣe àmúṣẹ ìlérí àwọn ètò ìdẹ̀rùn tí ìjọba òun ṣe fún aráàlú. Wáyé ìjọba ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun ti kéde ọ̀la gẹ́gẹ́ bí ọjọ́ ìsinmi lẹ́nu iṣẹ́ láti fi ṣàmì ìjìrà 1444. Èyí jẹ́ nínú àtẹ̀jáde kan tí kọmíṣánná fọ́rọ̀ àkànṣe iṣẹ́ títúnṣe alámòjútó iléeṣẹ́ tó wà fọ́rọ̀ abẹ́lé ọ̀gbẹ́ni Ọlálékan Badmus fi síta. Ọ̀gbẹ́ni Badmus rọ gbogbo àwọn mùsùlùmí àti àwọn èèyàn ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun lápapọ̀ pé kí wọ́n lo àǹfààní ìsinmi náà láti fi túbọ̀ mú àlàáfíà ohun ìṣọ̀kan bá ìpínlẹ̀ yìí. Ọ̀gbẹ́ni Badmus lórúkọ ìjọba tó wà lóde pé fún ìfọwọ́sowọ́pọ̀ aráàlú fún ìjọba gómìnà Oyètọ́lá lọ́nà àti lè túbọ̀ máa pèsè àwọn èròjà ìjọba tiwantiwa kó lè kárí ilé kárí oko. Gómìnà táwọn èèyàn ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun dìbò yàn sẹ́nẹ́tọ̀ Adémọ́lá Adélékè ti fìdí ìpinnu rẹ̀ múlẹ̀ láti ṣe ìjọba alájùmọ̀ṣe nípasẹ̀ ṣíṣe àmúṣe àwọn ètò tí ó ṣaráàlú láǹfààní. Sẹ́nẹ́tọ̀ Adélékè tó fìdí ìdánilójú yìí múlẹ̀ níbi ìfilọ́lẹ̀ ìgbìmọ̀ ẹlẹ́ni 17 tí yóò mójútó bí yóò ṣe gba eku ìdàkóso ìpínlẹ̀ yìí. Ó rọ àwọn ọmọ ìgbìmọ̀ náà láti ṣiṣẹ́ wọn bó ṣe tọ́ àti bó ti yẹ. Ìgbìmọ̀ ẹlẹ́ni 17 ọ̀hún lábẹ́ ìdarí dókítà Múyìwá Ọládìméjì nírètí wà pé yóò ṣiṣẹ́ lórí bí sẹ́nẹ́tọ̀ Adémọ́lá Adélékè yóò ṣe gba eku ìdàkóso lọ́wọ́ ìjọba tó wà lóde lọ́wọ́ nípìnlẹ̀ yìí. Nínú ọ̀rọ̀ rẹ̀, sẹ́nẹ́tọ̀ Adélékè mú dá àwọn èèyàn ìpínlẹ̀ yìí lójú pé Ọlọ́run fi ọlọ́pọlọ pípé ẹ̀dá jíǹkì ẹgbẹ́ òṣèlú PDP. Nígbà tó ń sọ̀rọ̀, alága ìgbìmọ̀ náà dókítà Ọládìméjì mọrírì sẹ́nẹ́tọ̀ Adémọ́lá Adélékè fún ìgbẹ́kẹ̀lé tó ní nínú òun àti àwọn ọmọ ìgbìmọ̀ yòókù tó mú kó gbé iṣẹ́ náà lé wọn lọ́wọ́, pẹ̀lú àfikún pé ìgbìmọ̀ náà ti ṣetán láti ṣiṣẹ́ náà bó ṣe tọ́ àti bó ṣe yẹ. Adarí ẹgbẹ́ kan tí wọ́n pè ní guest guide diakoni obìnrin lórílẹ̀‐èdè yìí arábìnrin Rhoda Olúfúnmilọ́lá ti tẹnumọ́ pé kókó àfojúsùn ẹgbẹ́ náà ní láti tọ́ àwọn ọmọbìnrin sọ́nà lọ́nà tí wọn yóò fi lè yanjú tí wọn yóò sì wúlò fúnra wọn lẹ́yìn ìwọ́ ọ̀la. Dickiness Olúfúnmiláyọ̀ sọ èyí níbi ètò ṣíṣí ìpàgọ́ àwọn ọ̀dọ́ tó jẹ́ ti obìnrin nínú ẹgbẹ́ Girls Guide lẹ́kùn bí lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà, èyí tó wáyé ní gbọ̀ngàn Scripture Union Camp of Glory Àgùnbẹ́lẹ́wò Òṣogbo nípínlẹ̀ Ọ̀ṣun. Lára àwọn tó wà níbi ayẹyẹ ìṣíde ètò náà láti rí àwọn ọ̀dọ́bìnrin láti ìpínlẹ̀ 9 tó wà lẹ́kùn bí lórílẹ̀‐èdè yìí, nínú èyí tá a ti rí Ẹdó, Èkó, Kwara, Èkìtì, Ògùn, Oǹdó, Ọ̀yọ́, Delta àti ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun tó ń gbàlejò ètò náà pẹ̀lú àwọn adarí wọn. Ètò ọ̀hún ni wọ́n gbé kalẹ̀ fáwọn ọ̀dọ́bìnrin lọ́nà àti kọ́ wọn bí wọ́n ṣe lè jẹ́ adarí rere lẹ́yìn ìwọ́ ọ̀la, tírètí yóò sì wà wípé ọjọ́ ọ̀la wọn yóò dára. Nínú ọ̀rọ̀ adarí iléeṣẹ́ tó wà fọ́rẹ̀rẹ̀ ìdárayá àti àwọn ọ̀dọ́ nípínlẹ̀ Ọ̀ṣun, ọ̀gbẹ́ni Oṣùọlálé ló ti rọ gbogbo àwọn ọmọbìnrin pé kí wọ́n túbọ̀ fara wọn jìn kí wọ́n sì jáfáfá nídìí àwọn iṣẹ́ gbogbo tí wọ́n bá ń ṣe, èyí tó jẹ́ àfojúsùn ìpàdé náà. Nínú ọ̀rọ̀ ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ wọn pẹ̀lú ìkọ̀ròyìn iléeṣẹ́ yìí, ìgbákejì adarí ẹgbẹ́ náà lẹ́kùn bíi Dickiness Thompson Kíkẹ́lọmọ àti olùkọ́ ẹgbẹ́ ọ̀hún alukoro ẹgbẹ́ náà arábìnrin Títílọlá Olúwatóyìn, alámòjútó àwọn ọ̀dọ́ Ìfẹ́olúwa ké pẹ̀lú àtàwọn míì tẹnumọ́ pàtàkì kí wọ́n kọ́ àwọn ọmọbìnrin dáadáa kí wọ́n bá a lè, nítorí láti kékeré báyìí láti ń pẹ̀ka ìrókò. Lára ohun tó wáyé níbi ayẹyẹ ìṣíde náà ni àti rí yan bí ológun, eré orí ìtàgé, ijó ìbílẹ̀ àtàwọn ètò míì. Ilé ẹjọ́ gíga ìpínlẹ̀ Kano ti pàṣẹ kí wọ́n yẹgi fún àwọn méjì kan tí wọ́n ní wọ́n dẹ́mi ọmọdé kan Hanifa Abubakar légbodò. Ìròyìn fi yé ni pé ilé ẹjọ́ pàṣẹ kí wọ́n yẹgi fún Abubakar Tanko àti Ashimiyu Ishaku fún ipa tí wọ́n kó nídìí bí wọ́n ṣe jẹ́ kí ọmọ ọdún 5 náà Hanifa Abubakar jẹ́ ìpè ẹlẹ́dàá tí wọ́n sì tún jí gbé kó tó di pé wọ́n dẹ̀mí rẹ̀ légbodò. Tanko ti ṣe ẹni àfúrásì àkọ́kọ́ nídìí ìwà láabi yìí àti Ashimiyu ni wọ́n jẹ̀bi ẹ̀sùn 4 ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ tí wọ́n fi kàn wọ́n
nínú èyí tá a ti rí ìwà ìjínigbé lílẹ̀dí àpòpọ̀ láti dẹ́mi aláìṣẹ̀ légbodò àtàwọn ìwà míì. Ẹ̀wẹ̀ olùjẹ́jọ́ kẹta èyún Fatima Musa tí wádìí fìdí rẹ̀ múlẹ̀ pé ó jẹ̀bi ẹ̀sùn lílẹ̀dí àpòpọ̀ nípa ìwà ìjínigbé lórí bí wọ́n ṣe jí Hanifa gbé nílé ẹjọ́ ti jù sẹ́wọ̀n ọdún 2 pẹ̀lú iṣẹ́ àṣekára. Lórí ìròyìn eré ìdárayá, Umar Sodiq táwọn èèyàn mọ̀ bí ẹni mowó nídìí ẹ̀ṣẹ́ kíkàn ti kéde ìfẹ̀yìntì rẹ̀ lẹ́nu iṣẹ́ lẹ́yìn ọdún 2 tó ní àìsàn ọpọlọ. Gẹ́gẹ́ bí ròyìn ṣe fi léde, ọmọ orílẹ̀-èdè yìí náà ní ìlú mọ̀ọ́ká lágbàáyé Fedon Chudobi fàgbàhàn lẹ́ẹ̀mejìlá ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ níbi ìdíje kan tó wáyé ní Russia lọ́dún 2020 tẹ́yì sì mú kó dèrò ilé ìwòsàn lẹ́yìn tó ti kọ́kọ́ bẹ̀rẹ̀ sí ní ṣe gángan. Ẹni ọdún 24 náà ló padà sídìí ẹ̀ṣẹ́ kíkàn lẹ́yìn tára rẹ̀ padà bọ̀ sípò àmọ́ tó ti wá kéde ìfẹ̀yìntì rẹ̀ báyìí nídìí ẹ̀ṣẹ́ kíkàn ṣùgbọ́n tó ń gbèrò láti tún darapọ̀ máwọn eléré sinimá àgbéléwò. A rántí pé lọ́dún 2017 ni Sodiq ti kọ́kọ́ gbé irúfẹ́ ìgbésẹ̀ yìí lẹ́yìn tó gbégbá orókè níbi ìdíje 11 nínú 13 tó ti kópa. Ó ṣàlàyé pé òun ò kábàámọ̀ ìgbésẹ̀ tó ń gbé lẹ́yìn tí Chinov yọwọ́ kílàńkó òun kúrò níbi ìdíje táwọn ti dìjọ kópa gbẹ̀yìn. Nílẹ̀ òkèèrè, ààrẹ orílẹ̀-èdè France Emmanuel Macron tó yẹ kó gbàlejò adarí orílẹ̀-èdè Saudi Arabia ọmọọba Mohammed bin Salman lónìí láti lè dìjọ jíròrò ní Paris làwọn èèyàn ti ń bẹnu àtẹ́lu ìgbésẹ̀ náà látàrí ikú oníròyìn ọmọ ilẹ̀ Saudi èyún Jamal Khashoggi. Ìpàdé náà tí wọ́n rí gẹ́gẹ́ bí ìgbésẹ̀ láti ṣe àtúnṣe sí ìṣọwọ́darí ìjọba rẹ̀ kó bá lè bá tàwọn orílẹ̀-èdè àgbáyé dọ́gba lẹ́yìn táàrẹ ilẹ̀ Amẹ́ríkà Joe Biden ti kọ́kọ́ ṣèpàdé pẹ̀lú rẹ̀ níbẹ̀rẹ̀ oṣù yìí làwọn èèyàn ti ń bẹnu àtẹ́lu ìgbésẹ̀ náà. Lára ohun tí wọ́n là kalẹ̀ láti pẹ̀kẹ́lù níbi ìjókòó ọ̀hún ní ọ̀rọ̀ ohun àmúṣagbára èyí tí wọ́n ní ó ti ń kọ orílẹ̀-èdè náà lóminú látàrí bí wọ́n ṣe ní ìdákúrekú iná ọba nítorí lásìgbò tó ń wáyé láàrin Russia àti Ukraine tó fi mọ́ ọ̀kan ọ̀jọ̀kan àyípadà tó dé bá ojú ọjọ́ nípasẹ̀ ohun ìjà olóró tí ilẹ̀ Iran dánwò. A ó rántí pé Khashoggi ni wọ́n dẹ̀mí rẹ̀ légbodò lẹ́yìn tó wọ Istanbul láti fọwọ́sí ìwé kan tí yóò fún láǹfààní láti ṣègbéyàwó pẹ̀lú olólùfẹ́ rẹ̀ lóṣù kẹwàá ọdún tó kọjá. Èyí ló pin ìròyìn ìrọ̀lẹ́ fún ti àkókò yìí. Ẹ tún darapọ̀ mọ́ aago 8 àbálẹ́ nígbà tá a mú àkójọpọ̀ ìròyìn wá sójú ìwòran yín. Títí ìgbà náà, ẹ kú kalẹ̀.